Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohammed na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo La Vijana. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye dada yetu Tania ambaye tulikuwa naye kipindi kilichopita akituelezea zaidi kuhusiana na social entrepreneurship ambayo kwa Kiswahili wanakuambia ni ujasiriamali wa kijamii. Na tukielekea kwake siku ya leo ataweza kutuangazia swala zima la changamoto ambazo wanaofanya kazi ya ujasiriamali wa kijamii wanapitia ni zipi, na pia atatuelezea suluhu zake ni zipi. Tukirudi kwako Tania, natumai una neno. Karibu tena. Tukielekea zaidi katika swala zima la social entrepreneurship, tuliangazia masuala mengi, ukatuelezea masuala mengi kuhusiana na social entrepreneurship, na hapa leo siku ya leo tungependa kufahamu changamoto, the challenges ambazo social entrepreneurs ama hii kazi ya social entrepreneurship ina changamoto zipi? First challenge, kuna the business competition. The competition is stiff, whereby you'll have someone coming up with the same idea you had, but again how they sell it, it's kind of different. But again, yako inaweza kuwa better, but one yao imefaulu. You have these connections in the market. Yes, you come up with your very good art, you've used the plastics, but again whoever the person you're competing with, yake aku sweat, akupitia magumu sana ku come up with the final product of it. Yes, and then we have this challenge of we don't have enough training whereby we can get such innovative, because we need training on such, and how, even training on how to get the funds. That's also one of the problems we have. So the government, in as much the government has come with training sessions, which is more of it's a skill, you're learning an educational skill on the project you want to come up with. I'll say they are not enough, and the youth in the informal settlements, they don't know much about them. They're not enlightened about whatever is going on, or how they'll get access to these SMEs, to these microfinances to get loans, or how to sell their ideas, to whom should we run to get help from. Yes, and also have collaborating with the community, as it's also part of the challenge, because the community are not ready to help, since they feel you coming to destroy whatever they regard as their own, and they feel like you doing this, unaingia kazi yao, biashara yao, which to them they come from, the source of livelihood come from there. Yes, the same example I use, Dandora dumping site. So as going to make the charcoal briquettes from there, to them they felt like, because wengine walikuwa wanaenda kuchukua kule plastics, wanaenda kupimisha, wanauza, ilikuwa inaitwa orodha. And so wana feel watu wakitengeneza vitu si hatutakuwa tunaenda kuzipata. So collaborating with in as much an entrepreneur, you have to collaborate with the society. Again, it becomes a hard work, it's a difficult thing to do, because the community are not ready to have you. And we are looking at a long-term thing. So before you engage the community and let them understand whatever you are bringing there, and how they will be positively affected by it, or how they will benefit from it or gain from it. So it's a task, if I say it's a task to come up with that. And then another challenge is getting the funds. Leave alone the microfinance, the organizations, no. Even alone from the fundraiser, because hata tukienda kuchukua loan upewi immediately. Kuna some steps, kuna some paperwork we have to do. We don't have
most of the youths don't have the bank accounts. Wengine hawana ID even to access an account, so no one's kupewa loan. They don't have the much knowledge of what they're going to do. They don't have the much knowledge on how to get the loans. And another challenge is we don't have the support we need. Yes, both from the community, both from the government too. I feel the government should come up with different or many events of the youth on entrepreneurship and social entrepreneurship, to be precise, to help the youth understand this, to help the youth network with other youths, with other different platforms, and then that's a form of exposure. Through this, we'll get so many helps, because I come to an event, I meet a CEO in a different, and I network, I sell my idea, the CEO likes it, and then the innovative just booms, because you met someone was ready to help in regard on how you sold your, or how you sell your initiative. Yes. Another problem, I'll say, the youth, the social entrepreneur who are, I'll say the youth, because the youths ndo tunafanya hizi sana. Yes, and the lack of knowledge, hatuna knowledge pia, so, and then we don't have this unity among stars. Kila mtu anataka kushinda, shindana na mwenzake, tunashindana na wenzetu, ama kila mtu anataka kuwa ile selfish, kufanya kitu peke yake. Yes, and that's not even more of a competition. Nile nataka kuwin. You know, hakuna unity, so we end up like tunapigania vitu like wifuki. Tukae chini tuongee, we'll come up with good solution tukishikana. Because pia yako it's an idea, mine is an idea. We bring it together, comes to something good. Maybe ukuta ndani yake maybe ukute mtu ameendelea. Kuna mtu mwenye ako na ile prone kutoa ideas hapa na pale, ama yeye ni mtu ambaye ameinukia, anaweza toa ideas every time. So saa zingine kitu ambacho kinasababisha mpaka ifikie mahali labda mkosane, ile unity itokee, ni kwamba kila mtu anataka kusikika. Yeah, kila mtu, of which hatuwezi work hivyo. Exactly. And we are based different, we are built differently. Yes, you have your idea. I'm good in writing. Someone else not good at writing. Someone else good at taking good in media. Someone else good at speaking. Yeah, so we are built in different ways, and we should accept that and embrace ourselves that way. Because if we try to be someone else, it will mess up. It will mess up with our mental health. Because if mbona nani anafika this pace, mimi sifiki. We are not the same. But again, we just should embrace our youths, our fellow youths. We support them. Kiona na winning, amepeleka project yake, ika succeed, or ameenda akapata the loans, the funds. You be proud of them. You work together. We need that collaboration among us youth. Yeah. Na tukiangalia, ukiangalia kisheria, kuhusiana na sheria zimekuwa kali. Hii social entrepreneurship iko na registration? Is it a must to register like the other businesses too, ama? Yeah, because it's more of like a community-based organization. Yeah, it's a CBO. A CBO, some are big organizations, so it has to be registered. You have to be licensed. Ndio ikuwe nini inajulikana inafanyika. And so hata ukitaka help, the help comes easily. Unajua huwezi peana help pale ujui what goes on and how it works, how it operates. Yes, so it's licensed. Yes. Na ukipatikana, labda tuseme kuna watu wanapata tabu sana kuregister business zao, mpaka ukute watu labda wametoa nini, like let's say corrupted society kind of,
Sasa how did you guys maybe manage ku register nini yenu ikakuwa in a easy way? What rules mlifollow mpaka ikafikia pahali penye mmefika? Kwa sababu naamini yes, ulikuta katikati, but then ulivyofika, even you ulikuwa curious kujua how it started, mulifanya nini, because naamini uko na dreams, maybe one day unataka na wewe uanzishe CBO. Kuna ile labda mtu unataka kufahamu inaanzaje, ama hichi kitengo mimi ninachotaka kukifanya naanzia sehemu gani? Kufika CBO, yeah, it's quite work. It's quite kuna challenges zake, because to register as a CBO lazima ukuwe na 500 na 5,000. So to a group of youth, to someone ni ngumu kupatikana. But again, you have this self-help group. The registration ranges from 1,500, that's at least attainable. Yeah, you have to do some papers. You have to have your visions, your missions of the group. The leader, or say, I'll just say the founder of it. What are your future plans and everything about the NGO? Where will it run from? Where is the offices? Yes, and how is it helping the so that's all should be in the CBO, in the constitution, in the group constitution, of which getting that to a CBO before, if you are capable enough, you can get to a CBO. Or if you have someone, I come sell my nini, then uniambie nikuokole, uniambie I really want to help. Yeah, because maybe umeniona your role, or maybe like you want to support me. I'm a youth and you love my idea. You'll just feel like nitasimamia hiyo. But to those who want to start, I'll say to kind out vizuri, we work with people. We work especially with the community hand in hand in everything. But if you want to start, I'll say a self-help group will do, because of the price. It's kidogo attainable and easily affordable. That's 1,500. I don't know if it has changed, but it's this the self-help group money. It's kidogo cheap. I'll say cheap. Not cheap, affordable. Because hakuna kitu cheap. It's affordable. So doing that, the CBO, you only attend the ideas of the members in it, the visions, the missions, and all that. So ni kazi. Yeah, ni kazi inaweza chukua hata miezi kadhaa. Tutatumwa kwa DC Kasarani. Kidogo umerudishwa kwa chief wenyu, chief hajasign, assistant chief. Shanga hizi ni nini? Ama niachane nayo. Yeah, inafikia mahali wengine wanavunjika moyo. No feel because you're not like atukwangi mentally prepared. Hapa mta kuna kibarua. Yes. Utaambiwa tu like you just go. Unajua wengine 5K watapata. But sasa this process, you go from one office to another office. Yeah, so coming up with, like lazima ukae na community vizuri. So kama umekuwa ukisumbuana na chief kidogo before again upate sign. Pia unaona hata kunini. Tasema ulikuwa unanisumbua. Yeah, but you work with the community, it's quite jutatumwa kwa DC assign to approve the payment. Chief, the constitution has to have the chief's area. Yeah. And people to help you even mentally, because hapa mentally the youths wengi tuko drained again. The youths tuko depressed. There's a lot going on. The support is not there. In as much the government is trying to come up with training institutions, the TVETs, the at least tuko too drained. The 5,000 again, it's too much for us. And the fact hatuna kazi. Like tunataka kukuja na hii kitu, itupe pesa na unatuitisha pesa. In as much tafuta pesa, kupata pesa. But us tunatoa wapi pesa? Yeah, it's quite a hassle. Sawa, Tania, acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kuendelea tufahamu solutions zake, ni vipi tunaweza kukab some problems ambazo labda huenda nyinyi pia mmepitia, na
tunaweza kufahamu, ama mpenzi mtazamaji, ama za youth mwenye ako kule nje anatafuta mbinu, na yeye atajua vipi anaweza kupata suluhu la tatizo fulani. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Tania umefahamu mawili matatu kuhusiana na swala zima la changamoto za biashara ya ujasiriamali wa kijamii, na tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kufahamu zaidi haswa suluhu ambazo tunaweza zipata kutokana na matatizo ambayo yamekuwepo. Kufikia hapo tutachukua pumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika awamu ya pili ya kipindacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo La Vijana. Mpenzi mtazamaji, tukiwa naye Tania katika awamu ya kwanza ameweza kutujuza zaidi kuhusiana na swala zima la changamoto ambazo watu ambao wanafanya ujasiriamali wa kijamii huwa wanapitia. Na katika awamu ya pili tutaweza kufahamu suluhu ya matatizo hayo ambayo yanatokea hasa upande wa ujasiriamali wa kijamii ambao kwa kimombo wanakwambia ni social entrepreneurship. Tukirudi kwake tutaweza kufahamu zaidi. Tukirudi kwa Tania, tukiangazia swala zima, umetuelezea ukosefu wa rasilimali, labda umetuelezea kuhusiana na kukosekana kwa fund, ile support, trainings. Sasa tunataka kufahamu suluhu ya hizi changamoto, kwa sababu naamini kila palipo na changamoto hapa kosekana suluhu itapatikana in one way or the other. Kama vile wanatuambia COVID ilivyokuja, watu walijaribu kufanya kila aina ya ama kutafuta kila mbinu ili kuhakikisha kwamba COVID-19 inafanya nini? Inaisha. Na tukielekea kwako. The solutions to it, first I'll use the government training zenye ziko, of which ziko but ni kidogo na ziko pia lakini hazitufikii. And kuna hizi small media enterprises where they fund, so we get funds from there. And before getting there, though they came up with the solution of giving us funds if that is kama already kuna the constitution in it or whatever you are doing and everything, they see your project and you like it's an agreement. Mnakuja na agreement and then they release the funds, of which it's a good fund. Maybe wanaweza kupea 50,000, 100,000 which will help. That hiyo sasa ikuje kwa mkono, inakuja maybe to get the I'll say the charcoal briquette, the machine itself and some other resources. Yeah. Sio lazima mmoja anawapea fedha mwanzishe, ama najua kuna wengine wanaendanga kama kuchukua like ya kuanzisha. Kuna wengine wanachukua kama washaanzisha. Kama ukiwa already na this idea in mind, you'll talk to 1, 2, 3 friends of yours, come together, join the minds, and then maybe you'll uko na ngapi tutoi hivi. So to some, that's their first step to go get the loan. To some, they feel they can start on their own, and then later they can get the help, because the journey itself, it's not smooth. It's rough with all the challenges that I mentioned earlier. And so through the SMEs, and I'm so glad, I'm so happy, at least the government, I'll say, upwardly to favor the youths. In as much si sana, and then in as much si kila mtu ako blessed kufikia, ako na ile the advantages za kufikia hizo SMEs. Just got hizo process zote. Unajua ingekuwa like kitu tu ya kufanya 1, 2, 3, ningekuwa nachukua simu, I get the loan easily. We have the trainings, the TVETs, where you see kuna hizi plumbers, kuna nini, being trained to be a plumber, kuna the plumber, carpenter, the engineers, the electrical engineers. So we have those spaces where youth can go, learn new skills, which it will really go hand in hand with the project you have in mind, because at least ukikuja na project kwa ground, hata mtu anakusaidia na kupea fund, I don't know, it's worth it. I don't know hii pesa itakunywa maji, haitaenda tu hivyo.
Na hizo trainings ambazo watu huandalia, mtu anapaswa kulipa ama huwa mnaenda free? No, the government ziko free. Unaenda, unajitolea. It's a short course, a duration of 3 months. You go learn more about plumbing, not something plumbing, and then you find, plumbing. There's something I saw in my community that I can, with this skill that I've learned hapa kwa TVET, naeza enda ku make use of it in the community. You don't have to wait to be employed. Let's create opportunity within ourselves. Yes, because the direction you are heading, let's not wait someone to employ us. Let's create the opportunity and let's stop complaining every time. Hakuna kazi. Which I think yapo kwa point ya kwamba mtu anapenda kulalamika. Youth wengi sahi wanapenda sana kulalamika. Hasa ikifikia mtu anataka kutafuta kazi, utasikia government hainipi kazi, government hainipi opportunity. Sasa mtu anakuambia mimi na usijua kuna haya masuala ya mihadarati, drug abuse na nini. Mtu atakwambia mimi naingia katika haya mambo kwa sababu gani? Sijapata ile chance ya kuwa exposed ya kutafuta kazi ama kupata kazi. So I tell my friends this, tell the groups I'm in with that we'll not complain forever. And if we complain forever, we don't have a life in us. Because the moment we keep on blaming the government, we keep on blaming how the government is not supporting. Yes, in as much kidogo we're not getting the enough support, but we won't keep on blaming them. We have skills. Kuna ile the inbuilt talents we have. Let's make use of them. We have people we meet. You meet someone and the person knows someone who is at some place. Let's make use of it. You keep complaining, we are not going anywhere. We'll keep complaining. Tutakuwa depressed. Tutakuwa tunakasirika tu kwa vitu hazifai. We make use of everything we have. Because I'll say, the technology again asai, inaongelea sana sana mayouths. We saw the president earlier in the US tour. He carried along a Butita, who is a youth and a creative art. So through that, Butita again, if angekuwa tu ana complain, the government is not doing something. Butita was carried, that was a privilege to him. At least ali network. And then you feel at least there's a hope in the industry, in the creative industry for the youths who are doing the content creation. So you feel like Butita is one of us. Let's hold on to that. Let's make use of the things we have at hand. Let's make use of the chiefs in our area. Let's make use of the hizi simu tunashindanga Instagram, tukipost, tukicomment, tukiongoja kukashifu mtu. Let's make use of the opportunities. Because ziko, we have opportunities. Let's go to the websites and there. We follow. Tukiongoja government, hapana. Tutasema government's not working. In as much, maybe haisaidii sana, but tusilalamike sana. Yes. yeah. Na pia mkono mtupu ulambwe. Kweli anakuambia mkono unaopenda kutoa lazima utakuja urudishiwe. Shukrani. Na tukiangazia swala zima la ukiangalia pia cultural norms ni problem. Haswa swala zima la kijamii, utakuta katika jamii kuna watu wamefuata tamaduni sana. Kuna mtu amefuata tamaduni ya kwamba yeye hawezi badilisha mwenendo wake. Hata umletee kitu fulani kwa mlango, unajua hii kitu nimemletea huyu ni ya kumfaidi yeye mwenyewe. Lakini mwisho wa siku atakwambia mimi tamaduni zangu haziniruhusu. Najua kuna instances, kuna mtu labda atakuwa amecreate kitu, lakini kwa sababu yeye amezoea kufanya kitu fulani, yeye hawezi toka katika ile comfort na kusema acha nijaribu hichi kitu. Atakwambia mimi zama zangu babu yangu ama nyanya yangu alinifunza hivi. So unaona labda tamaduni inaweza kuwa pia hindrance ama inaweza kuwa kama ni kizuizi ya watu kufanya ujasiriamali wa jamii. Yeah, the cultural norms are there. So the traditional norms or even the religions ziko, because they are more like tukubali kufanya hivi. So again, that comes in when if you are working vizuri na community, though it's kidogo, it's hectic.
before they understand you fully. So to some, and then I remember there was a project on it was a youth program that it was around the area was it had some Christians, Catholic based, and then so the program had a lot of ilikuwa ni kama ni atheist wamepeleka there. So with their beliefs, they were like, it can't happen here. Which it was a good place for investment because a good thing will come in return. So to them, unaona hiyo kidogo, they get the access to the community because those are the church or kulikuwa na churches, there was a mosque. So they felt like the people in the community felt like unaingilia utamaduni zetu, unaingilia dini zetu, ama upee heshima. There's no we are not respecting us. And as much you want to work here, maybe you change your idea to something else, or at least rename it. More of a religious thing yenye itaendana na hizi dini zote ziko hapa. Because the community was more dominated by Muslims and the Catholics. Yeah, and then whoever was, I won't mention the name, whoever was bringing the project, they were not more of a Christian thing. They were atheists who were bringing the project. So people felt like, no, as we have whoever we're believing in, so tukue na ile pia the mutual respect. You want to win, let us win together. If you at least rename it, yes. Because so the project haikukubalika in the area. They had to cancel and try another place, of which nilikuja kulearn baadaye pia ilikataliwa. So ilipelekwa Tanzania na Congo. They were not that strict enough to whatever they were selling. Yeah. So like ilikuwa kuna ile fear in the community like, okay, because this is an atheist thing yenye imekuja, we never know our kids watakuja wakue atheist and we don't, mtu hajui. Na tukiangalia so lazima labda la ukosaji wa soko. Najua soko ni kubwa sahi kama vile umesema iko competitive. Kuna instances ambazo labda utokea hiyo soko mtu akakosa nini, yani ukakosa clients, kwa sababu ukiangalia everyone target yake sahi ni jamii. Ukiangalia mtu akikuja na business proposal yake ana target jamii. Though si wote ambao watakuwa na ile mind ya kwamba wewe unasema you are a youth and you are doing it for the youth. Kuna mwingine at the back of the mind anajua kesho hii inakuja na ibadilisha inakuwa something ambayo ni yangu kivyangu, haitakuwa ya community. At the end of the day inaenda na inapotea. So how is the nini, yani soko inakuwaje katika hii ujasiriamali wa kijamii? Soko iko, though iko competitive, and again how you bring up your thing iko. I'll use an example of artwork, the arts where you use the plastic materials to make an image of someone. I'll use Nelson Mandela or Wangari Maathai because they are my mentors. And if you're creating something of the art, we have these art galleries that go on in Nairobi. More of them are free. Let's make use of National Archives. Kuna kitu ndani. Tuachane na hii stage ya tupatane archives. Na kuna entrance ni 50 bob peke yake. We have the arts there. You can go display your art there. We have Museum of Kenya. There's a lot of galleries. I'm talking on the art. There's art galleries go on. Most of them are free. You go showcase your product. We have youths, the youths who are big entrepreneurs who have their own companies which are doing well in the business. We have foreigners coming to
to see whatever you are doing, because in every art there's whoever the artist, and then maybe how you can reach to the artist, because it's a big place with different things. So we make use of our simu zetu. The business, I come up with something, let's use, I guess 80% of the youths have a smartphone, because 80% ni sisi tuko active. Ni sisi tuko active kukashifu nani amevaa vibaya. So let's make use of the Google again, search what's going on, what's trending in whatever I'm doing. If I say I do branding and t-shirts printing, let's see where I can get the materials and how the market is moving. Yes, and if it's blooming, tunaenda na trends za market. Yes, and if you get somewhere where you can, like you open a social page where you go, you post your goods, someone will know them. And then there's an option kwa Instagram ya kuboost a page. It reach to so many people, so we can use them. And again, tunatumia pesa kupata pesa. The boosting, it costs like 500 bob to inaanza any amount like, that you ukiangalia concerning maybe Facebook when you need to boost a post, I think it's 200 shillings. Yes. Kama ikianza for less, maybe iende for one day. Yes. So with that, ina help because ina reach so many people. In that way, umejimarket in a way. In that way, you'll get so many people asking about you, and then finding interest in whatever you came. Therein kuna hiyo arts, kuna hiyo the charcoal briquette, how you're making them. Jana nilikuwa naona there's these women in Kakamega making the charcoal, so they've replaced it with the firewoods in the area, and I saw a sack of charcoal can last up to 90 days. That's so nice. Yes, so through that they have a social page. Can't remember the name, but they're women from Kakamega. They're getting the tools from Kakamega forest, the indigenous Kakamega forest. Yeah. Thank you so much, Tania. Thank you. Nadhani umeweza kumwelezea mpenzi mtazamaji chochote ambacho alikuwa anataka kufahamu kuhusiana na ujasiriamali wa jamii, na asante sana kwa kuweza kuwa nasi siku ya leo, na naamini siku nyingine hata kama itakuwa ni topic nyingine tutaweza kuwa na wewe, ili mpenzi mtazamaji ama youth ambaye anatafuta ujuzi fulani, ama youth ambaye anatafuta mtu ambaye atamuelezea mawili matatu kufahamu kama ulivyofanya wewe, ataweza kufaidika. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Tania Kimani umeweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na changamoto na pia suluhu, ameweza kuzipa suluhu zake. Natumai utakuwa ni mwenye kuzingatia masuala haya na mwenye kutia bidii na mwenye kujipa kipaumbele kuweza kuweka biashara yako, ama kuweka biashara ambayo itakusaidia, ama biashara ambayo itasaidia community. Naamini watu wana mahitaji, na wewe kama youth ni wakati wako kuamka na sio kulala. Kama alivyosema Tania, ni kwamba sisi kama vijana tusizoee kulalamika sana. Kwa hayo machache mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa nikukwambia maasalam.